in our economy and in many other economies as well. Also, it has been documented that MSMEs only access only 3% of MSMEs access financing from traditional or banking sector. So we are thinking, Hore, it's important that our MSMEs get information. Some of the things that have been identified, lead hindrance to business growth, is also access to funding and also information, maybe money information. Therefore, we want to welcome you on this platform, Tateselo. I want to introduce you to our audience. Tateselo Ntate Boselo is a manager, direct banking from Standard Lesotho Bank, ke banka e putswa. May he is here to also deliberate Katawata enterprise financing, especially Kaharana Hakamona. Ntate, I would like to give you this opportunity and thank you for joining us. Will you please tell us how Katawata enterprise financing currently available in Lesotho, and also your experience in financing enterprises, especially our local enterprises and MSMEs in particular. Thank you, Ndate. You can go ahead. Thank you very much, Mahadia, for having me. We really appreciate it. Start Lesotho Bank. Mabitso ka ke yona ke Tebosello ke sebetsa mona Standard Lesotho Bank ke sebetsa hape le lefapha la MSMEs. So I'm excited to be here today. I believe that the information that we will share and discuss today should be able to benefit our MSMEs in our country and even across the world. So I am sharing the screen. I believe that our community should be able to see. So I think first of all, Mema Hadio, I would like to state one of the incontrovertible facts that MSMEs have got a huge challenge to access lending. You have already stated it's around 3% of them that are able to access lending. So it's quite a huge challenge to the SMEs. And Standard Lesotho Bank, when doing our numbers, we realized that we are able to grant SMEs the loans to the tune of around 85 million per year across various industries, whether it's retail, construction, manufacturing. So, of course, when I say long is successful and quite a significant percentage, we'll delve into that. But the other thing is a partnership here LNDC, the government, the guarantees schemes, some of the SMEs who have money access to lending. Into the actual vehicles that we use for lending. Over the years, Standard Lesotho Bank Entrepreneurship Development Program, a number of millions in total being given to the SMEs. And I must say, this one is not a loan per se, but it is a grant. With this very same week, December this week, additional 600,000 to some of the SMEs COVID-19. So there are thousands of SMEs in Lesotho. I think the study that was done in 2016 has shown that we have got at least 63,000 SMEs, and registered ones at the time they were around 12,600, but we believe that they should be hovering around 17,000 right now. So because they are quite important in our economy, they oil the wheels of our economy. Access to lending. So there are quite multiple enterprise financing vehicles that we have. I will talk about the first one being vehicle and asset finance. This is where
ba atlehe ho reka makoloi a dikgwebo, ba atlehe ho reka diteraka, ba atlehe ho reka yellow machinery kapo equipment le di a fapakana kaofela ha tswela ka re ditsebe. So ke mo re thusang dikgwebo mona hore ba reke haholo re bone Basotho ba reka makoloi, ba bantse ba reka di-excavator le di-TLB jwalo jwalo hore hona ba kgwebeng tsa mofuta ofeng. Mme mona re thusa bahwebi ho reka thepa ena ke gola maximum term ka hodimo mona ke 5 years depending on na motjhini o re ka bang re ho rekela mohwebi ka mofuta ofeng. Mme re bone ka nnete Basotho ba ntse ba tswela pele ho imona mona tabeng tsena tsa makoloi hore ebe re a ba thusa. Mme ha dilemo tse di ya pele re tlo tswela pele ho ntlafatsa taba ena ya vehicle and asset finance to make it easy for our clients. As we have seen, the world has gone digital. As a bank, we shall also be going digital and make it easy for our clients to access vehicle and asset finance. And quickly moving to the other one, ke bone e sebetsa haholo he eo bahwebi ba bangata ba re sebetsang le bona ka yona ke ena ya working capital finance kapo solution mo bahwebi ba ne be leng ba reka stoko, bahwebi ba ba shireng di order ga sonetseng hore a fitisa order e itseng, bahwebi ba nang le dikontraka contract financing, ba hlokang ho reka material hore mohlomong a o sebetsa construction kapo o sebetsa nthong e itseng o hloka hore a reke material, le bona re a ba thusa kapo e ka nna ba ke di-salary tse hlokang ho patala e le hobane jwale mohwebi a ntse a lebelletse hore mohlomong payment ya hae tlo kena ya lebelletseng from employer ha ka bo ma sebeditseng teng. So this working capital financing is basically a short-term solution up to 24 months mo mohwebi re lebelletseng hore ho ska feta lemo tse 2 pele aka kgutlisa mokitlane ona. Mme go hona mo ke boneng hore mme mahadi bahwebi ba ngata ba hona mona re ba thusa haholo ka working capital. Mme sentse re ipiletse hello Basotho hore be ka ba hloka thuso ka taba tsena tsa working capital re teng hore re ka ba thusa. And ke fetela ho ena ya term loans financing e le mona mo re reng jona ena bela ha se working capital e batla e le mo jwale mohwebi ka nka nako e telele up to 84 months antsa lefa mokitlane wa hae, ke mo a ka hlokang tjhelete bona re ke o kenya di-fittings ka kgwebong ya ka mane kapo ke lo ntlafatsa mohau wa ka kapo go reka equipment e itseng e ka nna ba mohlomong ha ene gona ba financed under vehicle and asset finance. Gona mo jwale re le tsala Lesotho ba ke re mohwebi wa jwalo ge gona gore ebe re ka mo thusa le gona mona hore a ntlafatse kgwebo ya hae mohlomong o penta kapo lo ka di-fittings like I said. Mme maximum period e teng mona ke 84 months. Ke kgola mme mahadi ha ke buile hakalo ke tlo qetella ka mona ka letsohong le letshehadi on the left hand side mo ke tlo bua ka express loans. Under express loans ke mo re reng hona le bahwebi bo tlo fumana hore o na le tjhelete eo a e tsetetseng kapo a e beileng bankeng a re ke letsete la hae, mme jwale ha ba tle ho le tshwatla empa jwale o hlahiswe ke tlhoko ya tjhelete e le mohwebi eo a reng ke hloka tjhelete hore ke bone kgwebo ya ka e tswela pele empa jwale ke na le letsete le ke sa batleng ho le tshwatla. Jwale re le banka re elelletse hore re ka thusa bahwebi ka hore ge mo fe tjhelete against that letsete la hae a sa le tshwatle ebe re mo fa up to 120% ya letsete la hae. E le ha ebe o na le 1 million re ka mo fa 1.2 million kapa ha ebe o na le 100,000 re ka mo fa 120,000 ge mo fa hang hore a tsebo kapo on the same day hore a fumane tjhelete e ka mo thusang kgwebo ya hae e tswele pele. Mme re ka fana ka up to 2 million. Ke gola ntwe nka e bua mona ke hore re le ka ho etsa sena e le hore re boele re bebofatse mokgwa wa o fumana tjhelete bankeng ka ena express loans ha re hloke le ditlhoko tse ngata from the enterprise, rather re tlhokela fela hore a re bontshe hore na o tla patala mokitlane ona ka tsela ya mofuta o feng ebe re mo fa tjhelete. We still have what we call tsao, which I think Basotho know quite well. It's another form of working capital re fanang ka tjhelete based on the account conduct eo di SME di tshwere di-account tsa bona ka yona ebe re ba fa tjhelete. And lastly, le ha e le hore ha e kgolo haholo di SME mona ke ena ya mehaho eo re reng re boetse re thusa Basotho ka ho haha mehaho ya kgwebo
e ka ba mohwebi wa bona gore ke patala rente mo ke leng teng, mme I rather gore ke hae mohaho wa ka o nka ka patala loan bankeng mohaho e le wa ka, kapo ebe o batla go reka mohaho go sentse le teng gore ebe wa hao le hona mono ga thusana, kapo o sentse ikhaetse bele gore hai mpheng tšhelete back e le gore ke tlo bona ke e sebedisa ka ema bakeng a mang. Ke mona mo re buang ka taba tsa commercial property loan. So I think ha ke buile ka nna Mahadi ke gola nka tateswa ke dipotso tsa hao. I also wanted to touch on the key challenges tse re ba le tsona and some of the key loan requirements ha motho a tla apply. But maybe there are some questions that we have around the enterprise financing vehicles. Thank you, Tate. I think you were going to touch on one of the things that I just noted here, the requirements. What is it that you require from an MSME? Ha tla a fihla a batla ha re nke hore o hloka working capital. O hloka hore a be leng hore a tla qualify to get that under from SLB. Okay. In terms of the key requirements, di tla fapana go latela gona mohwebi o batla mofuta of wa thuso. Empa ke notile fela some of the key requirements. Ya pele ke ena ya financial statements and the cash flow projections prepared by a registered accountant. Ke gola ke nngwe ya ditlhoko tse ka godimo o tla gopola gore ha eba Mosotho ka tsela e tlwaelehileng a lo kadima tšhelete bankeng e le motho e se mohwebi go hlokana ntho ke pay slip kapo go bontsha bona tšhelete e kenang accounting ya o gola bokae. Jale bakeng sa bahwebi ga hloka financial statements, mme go gona mo qholoso ya gona e leng kgolo he mme Mahadi o mona mo o tlo fumana gore mohwebi o tla ba suta gore a hlahise di-financial statements bana jale a sa ka keepa proper books kapo proper records tsa financial tsa kgwebo. Jale ba qholoso e kgolo ke nngwe ntho tse sitisang bahwebi ba bangata ba ka fumana thuso dibankeng ka gana ha Lesotho e lo bana jale dibuka tsa di le sebo. So ya pele ke ena ya dibuka tse re hlokang gore di prepare hantle ka tsela e nepaetseng ke registered accountants ka gana ya Lesotho ba even outside. Ya bobedi ke gore re tlo hloka lengolo le tswang ho kgwebo ena e kopang tšhelete le hlalosa go kopwa tšhelete e kae e lo etsa eng mme yo ba ga mo e patala ka tsela ya mofuta o fe. So ke lengolo le kopang tšhelete ke nngwe ntlha ya bobedi ya bohlokwa e re e hlokang. This one is not a challenge that we have per se. Challenge e kgolo man di financial statements. Ya bobedi mme Mahadi ke ditokomane tsa kgwebo ha o lo kgwebo tse ka mohlomong ha kana tsona ditokomane tsa kgwebo, the founding documents, jwale le valid tax clearance kapo license ka bang kgwebo ya e sebedisa together with the tax clearance. Ke tseng tsa di-requirements re di hlokang tsena ho ba hwebi. Ke gola ya o qetela nka ka buang ka yona ke di-quotation. Ha ebe mohwebi o lo reka material a re tle le di-quotation tsa mono ma re lo reka teng re le gore re tle re tsebe go bona gore na dintho tsa lo reka di etsa bokae, yena le mohwebi o charge le bokae, is it a profitable transaction na. Mme le mo e ba mohlomong ke bahwebi bana ba bo construction o tlo fumana go na le kontraka ka tla ba e fuwe kapo ha ebe ke order ga jalo a e fuweng order ga e tlebele teng re tlo hloka go tla re bona order ga e jalo le yona. These are some of the pick tse re di because it tla fapana gona ebe mohwebi o lo kopa eng, but these are the key ones tse ke la ka tsa mo Basotho ba be aware ka tsone. Ke gola ntho ke bileng ka rame Mahadi ke ena ya ona some of the challenges re na tsona ke di feng ke bile ka the financial statements. So those are some of the key challenges tse Basotho ba imelwang ko re be ba ka rafa tsona, mme sentse ke tsa boipiletso gore ha re bolokeng dibuka tsa kgwebo hantle. E nngwe ke gola e teng ke go tshwara account hantle hore re bone gore account tsa rona di performa hantle, ha ona di transaction kapo di payments tse bouncang di accounteng tsa rona. E ka tsela o kenyeletsa mme Mahadi wa go tlo mona go mohwebi ka lebitso la kgwebo ya hae o lo nka mokitlano mo kae mohlomong go micro lenders kapo anywhere e le motho o tlo fumana gore ha ebe a sa patale hantle mo e ka ba o rekile diphahlo ka sekoloto jele ha patala mokoloto wa hae mo e tla ga re sheba ka mona ka taba tsena tsa bo credit bureau o tlo fumana gore mohwebi mong o hloka go fumana tšhelete just because o nkile mokoloto kae a sa nahane go tla ya makgwebo ya hae ka ha ke ena motho ka ntleng wa nkileng tšhelete jele ha tla ntlena a go batla tšhelete a thuso jele go hlaella go kae o la ka nka tšhelete mme ha ka ba patala
ama gore na wa tleha kae. So ke nngwe ntho tse leng gore ke reka tsa Basotho ba be aware ka tsona. Ke gola go qetela ke financial commitment, which is not necessarily security but rather capital or equity in the business. E re lebeletse go mohwebi ya go hloka thuso le ena a ba kentse letsopo go thonya ha yore bile re tlatseletsana le ena re mo thuse. Go na ba mohwebi o tlofana ka nako o tla a le matso ha re ke batla go qala kgwebo e tlhokang 100,000. I don't know anything, ha kena letho. Empa ke kopa gore banka emphe 100,000 dina. So di banka di sheba gona wena o le monga kgwebo o kentse bokae kgwebong ya hao e le go getle bo go tlatseletsa, because ha ile bjalo o tlhomana wena o le monga kgwebo ha wa nka risk ya letho. Empa nako o reng ke kentse letso ke lena ke kopa le ntlatseletse, it becomes an easier discussion. Ke gola busa some of the key challenges. Empa ha re dimela gore re le stala Lesotho Bank, digital lending is the way to go. Mo re tlhokeletsa re thusa bahwebi without financial statements, re itshebetse fela account conduct e be re mo thusa ka gore a fumane mokitlane real time. Ke a leboha Mahadi. Ke a leboha Ntate Sello. Information you touched on a very important issue. Who is at the financial statements and the cash flow projections. Ki dumela hore our business people, our MSMEs are aware hore service ena ba ka thuswa le hore na di financial statements di etswa run at BEDCO. Me le lona le di partner tsa rona in this, you also do support the initiative tsa mofuta ona. Me I'm hoping hore they will take this me ba bona hore ba kopa thuso. I know hore bongata ba bona our clients haba leke ho tshwara dibuka ebile mohlomong engwe ebileng le mothata ke hore yone e bileng ka yona ya hore motho a ka o nka sekoloto kae anahana hore ha sa yang ka ngwe o tla fumana ditaba tsa hae di sa tsebahale. It's important that they know hore there's a credit bureau which ena le footprint ya credit ya motho e mong le mong. Me it's important hore motho a etse hore credit ya hae e be clean record bakeng sa hore access the financial services. Ke leboha hape le taba ena e buang ka ona ya hore motho o tlameha hore a be le di-founding documents. Go bolela hore a legitimize the business. A trade a register a be le tax clearance, me compliance eno ka bona e sentse tsa motho a tla kgona hore a fumane dithuso tsena tsa ditjhelete from Lesotho Bank. We have been joined by Ntate Motebampi. Ntate Motebang, welcome to the platform. Ntate Motebampi is a head of domestic market development department at the Central Lesotho Bank. Is the Central Bank of Lesotho. He is here also to how can then our MSMEs access funding in the country? What are the available vehicles that are there? Ntate Sello, I am looking here. I'll get back to you from our audience. Maybe we should give that MP an opportunity to present so that the audience after the presentations. That MP, I hand this over to you and welcome again. The issue is Tabaya access to finance for our MSMEs and what's available for them and what can we do better. There are burning questions, I'm sure, because MSMEs want funding. Or they want to know what alternatives are there for them who want to access funding. I hope that you have prepared something for them. I know you have. I'm giving you this platform to do that. Both Ntate Sello leads how together from the audience. Handing over to you. And I'm sorry, Matt, to join you and Ntate Sello this late. I got communication that I will be representing the Central Bank in this discussion. However, security in it's a PowerPoint presentation because we are in a wagon is in Central Bank.
just Ntwarele, I've been requested that you show your face. Oh, you want to see my face? I want to see you. Okay, let me show you one hala. Yeah, one hala. Wabona hala, if we can just see your head a little bit more. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you, Dati. So Nigeria haja a PowerPoint presentation in Megawagalo in a second on the but I'll put forward some arguments on how high the SMEs the funding probably from institutions they can know that this is a lot of here. Logo na relay central bank e tšhaka tla kena re tla bolela gona karolo ye o hlileng re bapalang haholo ke ya mofuta ofeng. We are aware ka a very huge role yo the MSMEs di bapalang in the country in as far as taba tsa moruo di concerned. Dikgwebo tsena tse nyenyana they account for majority of businesses that are found locally. Mme ke tsona tse hlahisang mesebetsi haholo ho feta ka moo ho ka hwa lebellwang ka teng. Ha re sheba dipalopalo tsa kgolo tsa bo World Bank re hlokomela hore they estimate over 600 million jobs will be needed by 2030 to absorb the growing global workforce. Mme taba eno ka boyona fela e sentse e etsa hore dikgwebo tsena tse nyenyana tse re nang le tsona di be bohlokwa mme di lokela ho beuwa hodimo haholo ditabeng tsa di-priority tsa mebuso ka ho fapana around the world e le hore ke di tsebe ho di-create mesebetsi eno e tla hlokahala by selemo seno sa 2030. Mme we are also aware ka bothata bo dikgwebo tsena tse nyenyana di thulanang le bona ha di lo kadima ditjhelete. Mohlomong dibanka kapa bakadimane ba nepa ka hore be ba beha meolwana eo ho yona ba lekang ho manage risk haholo tabeng tsa hore dikgwebo tsa mofuta o di skebe tsa default di tle di kgona hore di patale dinyewe because the banks ha di sebedise tjhelete ya bona di sebedisa tjhelete ya di-clients. So ba tlameha hore ba etse safeguard ho bona hore tjhelete tsa di-clients tseo ba kadimanang ka tsona are also protected. Empa he rona re le central bank ke kgola mme we re bapala karolo e kgolo mohlomong ho lokisetsa mabala a hore bao ba nang le tjhelete ba bapalle hona hore ba tsebe ho kadima dikgwebo tse nyenyana ka rona tjhelete. Mme ha ona haholo ke tla ba tsona taba tseno tsa ho lokisa mabala ho advise mohlomong lo etsa ntho e o ka bitsang a policy support for SMEs hore di tsebe ho fumantshwe tjhelete. Policy support we can do re supportile mmuso wa rona hore na ba ka etsa di-policy tsa mofuta ofeng. We can do or we can provide policy support also to the financial sector. Ga bona hore na re sebetsa le yona jwang hantle hore re nolofaletse everyone involved. Tsona dikgwebo tseno le bona dibanka tse teng ka hona ha ona ba ka tseba ho sebetsa jwang le tsona hore ba ka nne tjhelete so that re tsebe ho hodisa moruo wa naha. Di-policy supporting monana re di etsa haholo hore bona re improve ditaba tsa bo credit infrastructure ntate se lona ntsa bua ka taba tsa bo credit bureau which is a credit
information reporting systems tseo re reng batho ha ba ka dimme tšhelete re ba kenye ka ga that system re tsebe go bona gona performance ya bona ke ya mofuta o feng in terms of go patala mekoloto ya bona bane re kile ra kadima motho tšhelete ka banka A today e re ha hlola go e patala ba fetela banka B ya lo kadima teng a tseba gore ntsa sa lo patala le teng. So we need that information gona motho ene re mo kadimang tšhelete o kgona gore a gotlise tšhelete eo a e kadimilweng na e le gore a tla tsebe go nna a tswele pele gore a etse. Mme re ntse re sebetsana le dintho tsa bo collateral registries hape gore re bone gore ntho tse jwalo di ba teng e le gore motho ya tsebang go fana ka collateral kapa kgwebo e nyenyana e tsebang go fana ka collateral re tsebe go registera taba eno e le gore ha ka dimwe tšhelete se re tseba gona ke dintho tseo dibanka di ka yang kapa batho ba ka dimanang ka tšhelete ba ka yang go tsona ka nako eo e bang wa default. Ha re a salla morao, we also want to introduce innovation ka ditaba tsa technology gona dikgwebo di ka kadima tšhelete ka tsela mofuta o feng e le go sebedisa ntho tse di bitswang bo di-e-lending platforms ntate sello sa buile ka yona ho etswe dintho tse kang bo di-e-invoicing bo di-e-factoring kore ntho tsohle tseo re di etsang manuale re leke go bona gore di tlisa ditabeng tsena tsa technology le innovation. We also advocate the platform tse re kgonang gore re etse jwalo, we also advocate gore the SMEs ko funding ya SMEs e leke gore ke shebue ka matlanyana mme e matlafatswe. Se re na le dintho tseo re di bitsang bo di-financial inclusion mo re buang ka taba tseno hangata kapa di-platform tse kang yona ena financial inclusion mo re buang ka taba tseno tse ngata. We participate dintho tse kang bo financial stability boards re boetse re leka gore re fane ka expertise re supporte mmuso ha o ntse o etsa ditaba tsona tsena tsa di-SMEs. Le ha ntse re etsa jwalo me Mmadi re lokela gore re neng re thuse di-SMEs tsa bona gore di ipekofaletse gore di tsebe ho etsa ho fumana tšhelete. Bothata bo bong bo ntate Sello a buileng ka bona ke go tla fumana gore di-SMEs ha di na the internal controls. Hangata it's one business, ke a one-man business eo decision tsa hae di dominant o sena motho ya ka mo botsang dipotso ha sa entse decision. Mme taba eno ka bo yona e tshosa bakadimane ba tšhelete ona mo motho a le mong mo e reng ha buile e be dilumme ha be ke nepile Sesotho ha gona motho a ka mo botsang ka ba ka go questionang di decisions tsa hae. Then how do I lend money there ke sa tsebe gona tshebediso ya yona e tla hle e be le oversight na. Mme ke dintho tseo mohlomong re lokelang gore re nne re thuse di-SMEs gore ba ithute go etsa go keepa dibuka, the financial books e le gore ba tsebe go release di-statement ka nako e di hlokahalang, ba tsebe go fana ka information ya gore na re bona ditaba ka mokgwa o nang le ponaletso gore na kgwebo e ntse tsamaya jwang ka tsela mofuta o feng. Those are the issues tseo ba hlokang gore ba di shebe ka thatanyana, mme ke a tshepa with the help of BEDCO ba tla tseba gore ba di etse. Another issue yo motho a ka batlang ho bua le yona kapa a ka batlang ho bua ka yona ke taba ya di-assets kapa the security that the SMEs ba sitwang gore ba fane ka sona ba lo kadima tšhelete.
I get to na get away ka I share one drum fella him from we have to look into it. One Elena Guy Marikanya, Namotasa Fika over 100,000 always a while. Do you have a building? I don't know. Do you have a land? I don't know. You want to hand it into Yanatanya. May that's about 2 sana about 2 cents. Ke ne ke nagana ga di beile ga kana mme ke tle ke di beya mahatla go di tlempere tata iso ke dipotso tse bang di teng le go tle re fane ka mefuta e teng ya gona ba ka tseba go accessa financing jwang ha se ba tresitse ditaba tsena tse di bileng ka tsona tsa internal controls and others. Thank you very much for that insightful information. Ke dumela hore our MSMEs ba mametse. Ke a kgola ke botse before mohlomong ke hle ke ya dipotsong tse ke di bonang on Facebook hore na in our financial market overall kapa ke reng the securities market footprint ya MSME tsa rona ka hara naha e jwang? How big is it? How small is it? What can be done to increase it? Ke utlwile hore you are working on making sure hore ho ba le di collateral registries, asset registries, and so on. But I think we should talk about taba hore na ho tloha hona jwale mohlomong re re in the next year. What are the things that we are doing, especially because we look at support in terms of policy development and or who thusa hore policy e etsahale? What are the intentional things to say between December 2020 and December 2021? This is what we are doing for MSMEs to increase their footprints in our financial market. They take part. There are a lot of MSMEs accessing funding. You did say hore they are the largest job creators internationally, Lesotho, but we see a very small uptake at the financial services or of financial packages by MSMEs. So BEDCO, we will work together with you, but what are you doing in terms of the securities market or the financial markets to increase that policy to make sure that the footprint at MSMEs eating how holo hobane MSMEs small business is big business for them, because as long as small businesses, then it's big business as well. So what are we doing to increase the footprint at the MSMEs in the financial markets? Or what can we do? Or what are the things that we can say, this achieve by end of at least next year? Because we have COVID now, we have to be working faster to make sure we recover from the shock that the whole world is going through actually. The way whatever approach let me talk about ya stock market per se. To say ho tlo bona le ntwe re achieve ka di SMEs by 2021 may look a little bit ambitious. As it is right now, we are still struggling. Got companies they are well established. Let us start with what we call the main board. More establish the market credibility and confidence. Once we have that, may utla dumellana le nna me mahadi hore ntho tsena ke di concept tse ntjha ka rona tsa bo stock market. Batho ba bangata ba rona kapa batho ba bangata ba Basotho ba e santsane le ho itla ba se utlwisise kona santsane re leka hore ba rute ka sona all that rona di sebetsa jwang. But once
then re batla ho etsa a bot dedicated ho di SMEs yeo re reng the requirements tsa bona hore ba tle ba tsebe ho joina stock market are relaxed up to this far. Mohlala fela ana tjena nka ka o etsa mohlala hore di-company tseo re di hlokang hana jwale on the MSM ke di-company tseo re reng di na le di-shareholder tse 300. So wa utlwisisa ona ke company tse boholo bo bokae. So when it comes to MSME o ka fumana hore ke di-company tseo mohlomong di ownwang ke batho ba bararo ha o ho ba bangata. So we want to come to that level more reng a company ena le di-shareholder tse tharo e ka tseba hore e liste monana ka dipehelo tsena tsa mofuta ona lona. But what do you want to do now? Ho create the market credibility, establish a confidence in the market with the bigger companies first, and then is how and then we come to MSM, to this kind of businesses. Let's honor as well. They are there in our plans. Recently, we buisana le BEDCO meho re tle re be le lenyalo le jwalo le tla tseba ho lokisisa hore re bona hore dintho tsena tsa bo dibuka ba di lokisa hantle, the internal controls ba di etsang hantle. We do not want to see business tseo motho a le mong a tla ya lo ka di tjhelete ebe ha ona di controls ebe ha qeta ho fumana tjhelete se re bona yena ahead of the business ba tla re bona business then e tle re tseba ho bona motho a ka mora business eno ka mora hore bona business pele. So ke dintho tse re tlamehang ho tle re sebetse mmoho mme re di lokise, mme re lokise di-company tsena and grow them towards that. Le hore di-company ha e mona hangata nna ke bone ha monga yona ka ikgathalla ikela phomolong eba that company ha isa tswela pele e se le ha ele pheto ka baka o e fetisetsa ho mora ka pomorado fumana hore ha bana thasella ho tsona mme e ba di-company tse sa tleng se di fella hona mono. So we want to see the continuity mo monga kgwa batla gathi ha ile mona e ka ke kgathetse ke batla ya phomolong kapa go utlwa ka interest ya ka ha sa le mona se le ka ntlong. Let me sell this shares tse ka business ena ya ka so that business ena e sala ntse e phelela basebetsi ba sebetsang ho yona mohlomong le moloko o tlang ka mora ho monga yona a e rereisitse motho mong a tla tseba hore a entshetse pele. So we have them in our plans and we would like to see them participate kana go re fihlang ho sona. Okay, Ntate. Yeah, Leboa. So it is safe to say our MSME footprint is very small or maybe close to non-existent as yet. I think we should say zero. It's non-existent. Yes, but this is an opportunity for growth because we don't say harena litho. We say now we have to start. Now we have to sort ourselves. What are the issues that need to be fixed? Organizational structure itself. Continuity in the business as well. Registered. So I think it is important that we note this as because there's opportunity for growth and there's the central bank is assisting structured MSMEs, then it is a structured MSME sector is a take up the opportunities that are there. Thank you so much. Thank you, ma'am. And I don't know if there's anything that you need to add, but the interest rate di jwang bakeng sa di MSMEs. I don't know if from the regulatory side, at the central bank, kapa mohlomong re tle re bue le Ntate Sello e le bona batho ba fanang ka di products, financial products, hore na ho na le mokgwa hore
now that we know as the world at large, really, Lesotho unemployment is wrong, our businesses access funding hand. There is an issue your collateral that you touched on, which is very important, because if we do then have the registry, we do not necessarily have to look at but what does it have? So it's important to look at that. It's also important also to have registry collateral, whether it's an asset or stock or anything like that. So I would say the opportunity our MSMEs build their businesses. May they organize themselves desirable my question in the interest rate is, now that MSMEs will then work on their structures, will work on their business, is there a way from the regulatory side, how do we then minimize the interest? I know commercial banks different businesses different interests. Risk, but the MSMEs, is there where we can look at the interest? Business as usual. Going forward, maybe in the next 3 years or 5 years, as a recovery, as a form of recovery for businesses, or how about money to from the commercial banks? Is there a way the interest on the loans that they get? This is relevant, maybe. Your questions becomes tricky when I'm more from the regulatory side, Mahdi. But I wish that this will done, because for now what we do, if we now who eka ho thata me or stimulate growth, what we do, we central bank it la reduce the rate at which it lends the bank, because when I lend the bank lend the individuals, it will reduce the rate at which it will lend the bank's money, or now it's where transmit into the real sector economy. So charges we now on a toes 1%, now by 1%, you will cap by 50 3% the real sector. Can another will share much more insights on this one than me. Thank you, Dr. That's a lot. Would you be kind enough to address that one? Maybe Ugo Chohanyane Horana. Also, what has the bank done in the wake of COVID and trying to huatamela the. You are still muted, that is a law. I realize that you're still muted, but Osonto Bu. Oh, yeah, ukwala kya tshepa hona jwale. Kya leboa me Mahadi o lenda tempi. Ke qala ka gona re le banka ba e ka ba re entse eng hore re tle re bone hore re thusa dikgwebo tsena tse angweng ke COVID-19. Ya pele ke gola gore ke tle ke hlalose hore itse ha COVID-19 na bele e hlile bonahala ya ama dikgwebo haholo, le tla hopola mane bo March bo April bo May. Re le banka re le ka pele re le ga ikeletsa hore re tle re thuse bahwebi ka hore re tle re ba fe ntwe bitswang holiday, bana le di-loan already, re ba fe mokgwa hore ba ke ba emise ho patala mekitlane ya bona e le hobane bele kgwebo e le siko ho hanghang. Mme ka nnete re thuse Basotho ba bangata haholo ka mashome a dimilione tse ileng ga di bella ka thoko ga re emisang ho patala hana jwale, e tla re ha dintho di boela setlwaeding e ba jwale le tla qalella hore e be le ka lefa.
mme ke bone gore nnete e la ba Basotho ba bangata haholo ba ileng ba imona menwana ka thuso e jwalo, mme la tswela Basotho ba bangata molemo haholo. Ke kgola ke apele ke e rileng ga etsa gore re tle re thuse bahwebi. E nngwe ke kgola e ke memahadi on that tempe ke hore itse ha re elellwa hape hore bahwebi ba bangata dikgwebo tsa bona di amaile le ha e le mona lockdown e la batla e bebofatswa ka mora moo. Re la ra boela ga rena re ka etsang hore re tle re thuse Basotho hore dikgwebo tsa bona di boela di tsoe hape di iphumane hape. Ke mona mo re ileng ga ba le ntho e re e bitsang SME COVID competition. Mona mo ke le ka hlalosa ke present bona hore bekeng yona ena re leng ho yona fela re tlo fana ka tjhelete ka lokela ka 600,000 e re tlo e fa dikgwebo tsa Basotho tse sentse di le teng ba ileng ba tlisa di-proposal bankeng ba re ameile ke COVID ebile re kopa thuso. Jwale re le banka re tlo fa ditjhelete tse jwalo hore dikgwebo tsa bona di boela di tsoe hape. Ke kgola ke lakatsa tse mokitlane empa ile Basotho ba rekise wa hodimo mo re le banka re kenya letsoho hore re bone hore dikgwebo tse nyane di boela di iphumana hape di tsoha. Jwale bekeng yona ena he memahadi hore re fana tjhelete e jwalo go Basotho ka bo dikgwebo tsa Basotho this very week. Ya boraro ke le ka tsang go e hlalosa ke hore e hlile sekgahla sa rona sa tswala, which is based on central banking e le yona re laolang di-rates tsona di emalwa, mme ha ba theola jwale ka ntate Mpia sa boletse jwale ka ile ba theola ba banna ba theola le rona ka bona ka bankeng re boetse re theola sekgahla sa tswala jalo fela hore re tle re tsebe hore re thuse Basotho hore ba hlokang thuso ya mekitlane ba tsebe ho e fumana ha bonolo. Ke tse ding tsa dintlha tse re di entseng ho bona hore re thuse Basotho memahadi le ntate Mpia. Ke a leboha. Ke a leboha ntate. Tabeng ya hore na dikgwebo tse fapaneng le di thusa ka mokgwa o fapaneng wa interest o jwalo akere ke batla ho nka kgwebo mohlomong ke re e retailer e etsang tjhelete e kena e tswa tsatsi le leng le leng, ebe ke nka kgwebo e kang ya temo e seasonal e re tsebang hore tjhelete ya teng e tla tla seasonal le tsona ke re ntse di fumana mohlomong mokgwa e fapaneng ya tshebeletso bakeng sa lona. Ke gola mona mo ke reng sekgahla sa tswala the interest rate that we charge per business is different based on the risk profile of the business. So me taba me etswa e tla hla ka mora ga se business e jwalo re shebe di account conduct, re shebe the transaction that you are doing and many other factors. Me ho tla be re okay based on the risk profile of business in interest rate mo tla re go e charge ke tse mo tla ke prime plus 3 kapo ke 13% ke tse mo tla fela e nngwe tlo fumana hore based on the risk profile in a different sector altogether e ka nna ba interest rate go ke prime plus 4 kapo mohlomong 15% above 14% depending hore na ebe kgwebo e jwalo risk profile I think e jwang. So ke batla le factors tsena tse contributang ho kenyeletsa tabeng ya rona motho o tshwere account ya hae jwang, ho kenyeletsa rona business ena financial position ya teng e jwang, management ya teng experience ya kae, track record ya bona ke batla le dintlha tse ngata haholo, mme ha e no tshwana per business even across different sectors seo dikgwebo tsa Basotho di sebetsang ka hara tsona. And I'm trying to see if there are any more questions. This webinar right here. Thank you very much for your time. Thank you for taking a time to come and talk to Basotho le ho bua le bo radikgwebo ba be re reng ba banyane because re bua ka di MSMEs as BEDCO mosebetsi wa rona ke ho bona hore re hodisa dikgwebo tse nyane, our indigenous businesses ka hara naha. Mme thank you so much for this information. Ke a dumela hore e tlo ba tswela molemo. Ntate Mphi, thank you so much for information. Ke a dumela hore our MSMEs are aware now hore na ba tlameha hore ba etse jwang. It's important hore ba be le good structures ka hara kgwebo e le hore ba tle ba tsebe ho accessa the financial products tse teng le hore ba tle ba bonahale e le a sector e mohlomong e ka thusehang ha bonolo, because ha ntse e le sector re bonalang hore motho e mong le mong o kgwebong ya hae ka mokgwa a batlang
to approach the sector because high structured hand. Me, thank you so much for bringing that onto the table. Ba itukise ba tla ba tseba hore ba attract financing, ba attract the products tse teng le hore policy tla ba thusa ha bonolo ha ba itukisitse. Thank you so much for your time and have a beautiful day. Thank you very much. Thanks, Mme. Bye. Ka leboha mme. Oh, ke a leboha ntate.